everybody, welcome in Educare TZ. My name is Sir Ismail Juma Mbog. I'm a physics teacher from Educare. Today we are going to discussing physics form 4. We are proceeding where have we ended on types of semiconductor as our subtopic. So let us look on a simple section known as junction diodes. Junction diodes. So junction diodes is the PN junction semiconductor material which is connected to supply voltage. So tunapokuwa tunazungumzia junction diode, tunasema hii ni PN junction semiconductor material ambayo yenyewe tunakuwa tumeiconnect katika power supply, kwamba tumeiconnect kwenye chanzo cha umeme. So kuna kitu ambacho tunakiita PN junction. So let us look on PN junction. So PN junction maana yake nini? Tunapozungumzia PN junction tunasema is the junction made up by two semiconductor. Kwamba hii ni junction ambayo yenyewe imetengenezeka baada ya kuunganisha semiconductor mbili ambayo ni N types and the P types melted together to form junction. Kwamba N types and P types zimeunganishwa kwa pamoja kwenda kutengeneza PN junction. Zimemeltiwa, P imemeltiwa, N kameltiwa, zikaunganishwa kwa pamoja tukaenda kupata kitu ambacho tunakiita N type semiconductor. Yaani maana yake P type junctions. PN junction. PN junction. Kwa maana hiyo ndio definition ya PN junction. The boundary mabano junction formed. Kwa kuna kitu kinaitwa boundaries or junction formed between the P sides and N side is referred to as PN junction. Kwa hiyo ile boundary, ule mpaka au ule junction ambayo umetengenezeka kati ya P side na N side is preferred as a PN junction. Look in this diagram. So this is N type semiconductor and this one is the P type semiconductor. The P type semiconductor, the majority charge carrier is positive, and this N type semiconductor, the majority charge carrier are negative. From here, the positive and negative tend to cancel each other and form a boundary and form a depletion layer. So this boundary that kwamba huu ni mpaka ambao unatenganisha kati ya N pamoja na P type semiconductor. Lakini hizi positive zinakuwa zina shift na kuja negative, and that's negative na shift kwenda kwenye nini? Kwenye positive. Baada ya kuwa zimekanseliwa kwa pamoja, tunapata kitu kinachoitwa depletion region or depletion layer. So the terms used in PN junction. Let us look on the terms ambazo zinatumika kwenye PN junction. So the terms used in PN junctions, ya kwanza ni diffusions of charge. Diffusion of charge, kuingia au kupenyeza, penetrations of charge. Namna gani ambavyo charge zinafanyaje? Zina penetrate. So diffusions of charge is the spreading out of charge. Kwamba ni kitendo cha spreading, kupita. Kwa nini? Kwa charges, holes and electrons, kwamba positive and negative charge, which can result, ambapo inapelekea repelling and attraction of charge. Kurepel and attractions of charge. That is what we call diffusions of charge. Spreading of charge which will result to the repellings and the attractions of charge. This is what we call diffusions. So there is a potential barrier. Potential barrier ni nini? Tunasema is the maximum voltage. Kwamba hichi ni kile kiwango kikubwa cha voltage at the junction, katika junctions when there is no further diffusions of charge. Wakati ambapo hakuna diffusion, hakuna spreading nyingine za charge. Wakati ambapo charge haziwezi kupita zaidi. Ile tunasema inaitwa ni potential barrier. Is the maximum voltage where there is no any spreading of charge. Kwamba wakati ambapo hakuna upitishaji wowote wa charge, ile eneo tunaita ule voltage tunaita potential barrier. So another things we can say here is about depletion layer. So depletion layer is the regions in a PN junction diodes where no mobile charge carrier are present. It acts like a barrier that opposes the flow of electron from N side and hole from the P sides. So hii ni depletion layer.
So depletion layer tunaweza tukaisema ni nini? Tunasema kwamba depletion layer is the regions, kwamba hili ni ile eneo in a PN junction, katika PN junction diodes where no mobile charge carrier are present, kwamba charge carrier zinakuwa kote are present. It acts like a barrier that opposes the flow of electrons, kwamba depletion layer ina act kama barrier ambayo inafanya kazi ya kuoppose, kupinga flow of electrons from the n sides and the holes from the p sides. Okay, biasing of PN junction. Let us look on biasing of PN junction. Mtu akisema biasing anamaanisha nini? Tunapozungumzia biasing of PN junction, tuna maana kwamba a PN junction is said to be biased when potential difference is applied across it, kwamba tukichukua charge tukaconnect pale kwenye PN junction, ile PN junction tunasema iko biased. When the PN junction is connected to the power supply, it is said to be biased. Wakati wa PN junction tutaiconnect kwenye power supply, tunasema hiyo PN junction ipo nini? Ipo biased. A PN junctions allow current to flow only in one direction when the P side is connected to the positive terminal of the power source and the N side is connected to the negative terminal power of the nini? Of the source. Kwamba tunasema hii PN junction inaruhusu tu umeme uweze kuflow katika direction moja, wakati ambapo P sides ya PN junction itakapokuwa imeconnectiwa na positive sides ya power source, na wakati ambapo N junction itakapokuwa imeconnectiwa na negative ya power, hiyo tutasema kwamba PN junction ita allow current to flow in only one direction. So there are two modes of actions of PN junction. Kwa hiyo kuna modes mbili za actions za PN nini? PN junction, ambapo tunazungumzia au tuna aina mbili za biasing katika PN junction. Ya kwanza tunazungumzia ni forward bias na pili tunazungumzia ni reverse bias. By starting with the forward bias, tukianzia na hiyo forward nini? Forward bias. A forward bias of PN junction is said to be forward biased when the p-type region is connected to the positive terminal while the n-type region is connected to the negative terminal of external cell au battery. Kwamba tunapozungumzia forward bias, hii inatengenezeka pale ambapo hii p-types itakapokuwa imeconnectiwa kwenye positive terminal na hii n-types itakapokuwa imeconnectiwa kwenye negative terminal ya power source. So in a symbolic way tunaweza tukaipresent hivi, unaweka hivi like this. This is a symbolic representation of forward bias, and hii hapa ni diagrammatical representations of forward bias. Okay? In forward bias, the positive charge applied to the P region repel holes. Kwamba kwenye forward bias ile positive charge ambayo tumeconnectia pale na ile P side, zile positive charge itakapokuwa imeapplywa kwenye positive region inakuwa zina repel the hole while the negative apply to the negative n-type repel. Tuna maana kwamba kwamba hii ni positive charge inapokuwa imekuja hapa inakutana na hizi positive charge zake, tunasema kutokana na ile low electrostatic positive charge repel, maana yake is positive charges tend to repel kuelekea huko. And this applies the negative charge ambayo inaapplywa kwenye power source, itakapokuwa ina move ikaja hapa kwenye negative charge ita repel, zikiwa zina repel zitalifanya hizi zisogee huku. Kitendo cha kusogea huku itafanya ile depletion layer iweze kuondoka na kuruhusu flow of current. So ndo kama alivyosema kwamba the n-types repel the electrons as the electrons and holes are pushed towards the junction, kwamba wakati ambapo electrons zinakuwa na push toward the junction and holes zinakuwa na push toward the junctions, anasema the distance between them decrease, kwamba umbali kati yao unafanyaje? Unapungua. This reduce the size of depletion layer. Kwa mantiki hiyo inapunguza ile size ya depletion layer and lower the potential barrier, na kupunguza ile potential barrier. So therefore the charge carrier interact easily and make the flow of an electric current possible. Kwa hiyo charge carrier kati ya holes na zile electrons
zina interact kwa urahisi na kufanya flow of an electric current kuwa possible, iwe inafanyaje, inawezekana kabisa. So here is the graph ambayo the graph of voltage against current for forward bias. Kwa graph ya voltage versus current versus voltage kwenye forward bias utaona inaanzia hapa. Yaani natoka hapa inakuja hapa inapandisha. Potential barrier. Hapa ni kwenye potential nini? Potential barrier. So when the voltage of the battery is greater than the potential barrier, the majority charge carrier, holes and electrons are pulled towards some large electric current flowing. Kwamba utakapokuwa ile voltage ya battery source ikizidi ile voltage ya potential barrier, basi kutatokea flow of electric current. Unless otherwise, the power supply's voltage ikiwa ndogo kuliko potential barrier, no flow of current happen. Okay, another types of biasing is reverse bias in a PN junction. Kwa kuna reverse bias katika PN nini? PN junction. A PN junction is said to be reverse biased, kwamba hii PN junction tunasema kwamba ina undergo reverse biased when the P region is connected to the negative terminal. Wakati ambapo P region itakapokuwa imeconnectiwa to the negative terminal of the cell or battery, while the N region inapokuwa imeconnectiwa kwenye positive terminal. Yani this is the P region ambayo ni positive. Ukija connect na negative, and this is the positive power supply source. Ikiwa imekuja connectiwa na negative au N type, basi tutakuja kupata what we call reverse bias. The widen depletion inafanyaje? Inatokea kwa sababu hii negative akija hapa anaungana na huu positive, attraction ina happen. These charges zitakuwa zina move kuelekea huku, and this charge ambayo ni positive ikija huku kukutana na hizi negative zita move kuelekea huku. Kwa mantiki hiyo, this depletion layer tend to increase. Kwa depletion layer inafanyaje? Inaongezeka. And this is the symbol of a reverse diode. So when the diode is connected in manner, the holes in the P types are attracted away from junctions. Kwamba kama tutakapokuwa tumeiconnect ile PN junction katika mpangilio mzuri kama ulivyoonyeshwa pale kwenye ule mchoro, ni kwamba the holes in the P types are attracted away from the junction. Kwamba holes ambazo ziko kwenye P type zinakuwa zina-attractiwa au zinakuwa attracted away from the junctions by external negative potential, kutokana na zile external negative nini? Potential. Lakini pia electrons are attracted away from the junctions by the external positive potential. Lakini pia electrons zinakuwa attracted away from the junction kutokana na ile positive potential, external positive nini? Potential. This includes the thickness of depletion layer. Hiyo pia inaongeza thickness ya depletion layer. Okay? So here you can see is the graph of current versus voltage. Kwa mantiki hiyo graph yetu inaenda hivi, inashuka chini pap, na hii tunaita ni potential barrier. So thus the potential barrier and the resistance of junction is increased. Kwamba tukifanya ile PN junction iwe reverse biased, tuna maana kwamba potential barrier and his resistance of a junction is increased. Kwamba resistance kwenye junction inaongezeka. A very small current, kwamba ni small currents kidogo sana, leakage current may flow in the circuit due to the flow of minority charge carrier. Kwamba ni current ambayo ni kwa kiasi kidogo sana itakacho flow kwenye hiyo junction kutokana na ile flow ya minority carrier zile. Minority nini? Carrier. Zile charge chache zitakazoweza kupenyeza. That's why we call it a leakage current. So, when the voltage of the battery is greater than the potential, majority charge carrier holes and electrons are pushed away and very small or no electric current is flowing. Kwamba wakati ambapo voltage ya battery ikiwa ni kubwa kuliko barrier potential, ile potential ya barrier iliyopo ambayo inazuia flow of current, maana yake ile voltage ikiwa kubwa, maana yake sasa itaifanya zile charge carrier ambazo ni holes and electrons are pushed away, zitakuwa zina move away and very small or no electric current is flowing. Kwamba kwa kiwango kidogo
au hakuna current itakaweza kuflow. And B, there is some terminology here to understand. The potential barrier ni nini? Tunasema is the potential required to overcome the barrier at the PN junction. Kwa potential barrier hiyo ni potential au ni kiwango cha voltage ambacho tunakihitajia kwa ajili ya kuweza kuovercome ile barrier ambayo inazuia flow of electric current katika PN wote katika PN junction. Lakini kuna kitu tunaitwa Zener or breakdown voltage. Tunapozungumzia Zener or breakdown voltage tunasema is the reverse voltage at which, kwamba hii ni ile reverse voltage ambapo sasa at which PN junction break down with the sudden rise in reverse current, kwamba ile PN junctions ina break down with the sudden rise, kwa kuongezeka zaidi reverse current. Kwa hiyo tunaita ni Zener breakdown voltage, kwa maana ile voltage ambayo inatokea is a voltage ambapo PN junction ina break down with the sudden rise in reverse current. Okay? There is a knee voltage. What is a knee voltage, by the way? Knee voltage is the forward bias voltage at which the current through the junction starts to increase rapidly. Kwamba hii ni ile forward bias voltage, ni ile voltage ambapo current katika ile junction itakapoanza kufanyaje? Kuongezeka rapidly. So the reverse or leakage current. Reverse au leakage current ni nini? Tunasema if the current in a semiconductor device when the device is reversed bias. Kwamba hii ni ile current ambayo inapatikana kwenye semiconductor device wakati ambapo ile PN junction iko katika reverse bias. So kuna kitu kinaitwa saturation current. Saturated current or saturation current ni nini? Tunasema au sometimes wanaita scale current. Tunasema is that part of reverse current, kwamba ni kisehemu kidogo cha reverse current of the reverse current in a semiconductor katika nini? Katika semiconductor diode caused by diffusions of minority carrier, ambayo inasababishwa na ile diffusion ya minority carrier from the neutral regions to the depletion layer. So in the neutral region kwenda kwenye depletion layer. So these small parts of current ambayo inapita pale is what we call saturation current. So, my lovely dear students, up to here mark the ends of our sessions concerning about the types of semiconductors. Let us see a simple task here, explain about PN junction. For your own time, go and pass and read concerning about the PN junction. Thank you for watching Educare TZ. Welcome for the next periods. Thanks.